Hello everyone, welcome to my lecture. Here in this lecture, I am going to explain one of the most important topic of class 12 NCERT mathematics textbook. The topic is little bit difficult, but I am sure about it. That means I can give the guarantee to you people that if you will stay with me for the whole chapter, that means up to the last exercise of integration chapter, then you will be the master on this. The chapter is integration. From the thumbnail only you have come to know only. Okay. So, let us start the lecture. What is integration, why it is important for us, and that means here in this lecture I will discuss the basic about the integration, what it is actually, what is the geometrical meaning or why it is important for us. That means why mathematician has think about the integration processes. Is it always necessary for us? So, let us start. Integration. Remember, we have come across during the mathematics courses, we have come across many reverse processes, many reverse functions, just like as addition and reverse operations also. For addition, we have subtraction, they are inverse of each other. Multiplication, division, so many different operations we have got, they are pairwise inverse of each other. So, similarly, integration is a process which is the inverse of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. That means, whatever may be the operations you have done during the differentiation, the totally the reverse processes should be done in integration. So, you can easily think or about like that only. Suppose this one is the first set and this one is the second set. You have got the idea about function only. Suppose differentiation, that means this one ddx. Suppose the first set contains sin x. The derivative of sin x is cos x. That means, after having the differentiation of sin x, we have cos x. But remember that this one is known as, after having the differentiation operation of a function, whatever may be the answer you will get, ddx of sin x. Whatever may be the operation you will get, it is known as derivative. So, cos x is known as derivative of sin x. Already I have told that integration is the reverse process of differentiation. So, that is why integration is also known as antiderivative or primitive. This one is known as, integration is also known as antiderivative, because it is the reverse process of derivative বা differentiation. So, হেকানে ইয়াক আমি antiderivative বা primitive বুলি কোৱা হয়. That means, এটো যদি a পৰা b লৈ গৈছে, differentiation is defined from a to b, it is a function or it is an operation from a to b, then obviously integration will be defined from b to a, totally reverse process. এটো যদি মই f বুলি consider কৰো, এটো f inverse হ'ব. এটো যদি g বুলি consider কৰো, it will be, integration will be g inverse. And generally remember, it is represented by this symbol. Okay, integration symbol. This is represented by this symbol. So, under this operation, what is the image of cos x? That means, integration of cos x dx is equal to sin x. So, totally reverse process. That means, if you have the idea about the differentiation properly, then obviously you will get the idea. That means, it will be easier for you people to have the idea about integration, because it is totally reverse process. ddx of sin x is equal to cos x, therefore, integration of cos x equal to sin x, directly reverse process. So, in this way we can easily relate all those concepts of integration and differentiation. So, what is the geometrical meaning? What is the geometrical meaning of this one? Correct? What is the geometrical meaning? I am going to explain about it. So, remember, integration means finding the area bounded by any curve. Generally, we can easily discuss about the derivative of any function at a particular point. At a particular point, at a function or derivative check kora jay. But remember, you cannot discuss the integral of any function at a particular point. Integral is always defined or discussed in case of any interval. Remember this one. So, differentiation or pisot jito ami value pao tak ami derivative boli kau, aru integration or pisot, integration is an operation. After having integration operation, whatever may be the answer we will have, that answer is known as integral. Correct? This one is known as integral. This is the answer. Integral is the value after having the operation integration. Okay.
So integral means or integration means we have to find out the how much something is accumulated. কিবা এটা বস্তু কিমান পৰিমাণত accumulated হৈ আছে তাক ডিসকাস কৰিব কাৰণে আমি integration ইউজ কৰো. That means how much area, you can think about like that, how much area is covered by something, how much area is covered by anything like that. We can easily discuss all those things by using integration. For example, তোমালোকে ভাবিব পাৰা integration actually কেনেকা বিলা কেছত ডিসকাস কৰা যায় বা how much area is covered. যেতিয়া আমি এখন মুভি ডাউনলোড কৰো, মুভি এখন ডাউনলোড কৰিলে কি হয়, আমি চাও প্ৰথমতে যে কিমান জিবি আছে, কিমান জিবি হয় মুভিখন. সো আমি প্ৰথম 1 মিনিটত কিমান এমবি, 10 মিনিটত কিমান এমবি গ'ল, 30 মিনিটত কিমান এমবি গ'ল, এনেকুৱা ধৰণে ক্যালকুলেট কৰাৰ পাছত আমি লাষ্টত গম পাওঁ মুভিখনে কিমান হ'ল 2 জিবি হৈ গ'ল. তবে হোৱাট ডাজ ইট মিন একচুৱেলি, হাউ মাচ এৰিয়া কভাৰ্ড বাই ডেট মুভি, মুভিটোৱে মুভিখনে কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰিলে, এইটো 2 জিবি এৰিয়া কভাৰ কৰিছে. সো ডেট মিনছ হাউ মাচ একুমুলেটেড বাই ডেট মুভি, হাউ মাচ এৰিয়া কভাৰ্ড বাই ডেট মুভি. সো এৰিয়া কভাৰ কৰাটোক আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ. সো এটা কথাটো হোৱাট টাইপ অফ এৰিয়া উই কেন ইজিলি থিংক এবাউট ইট. সেই মুভিখনে যিটো এৰিয়া কভাৰ কৰিছে সেই এৰিয়াটোৰ শ্বেপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ. আমাৰ মোবাইল এটাত মুভি এখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত বা লেপটপ এটাত মোবাইল মুভি এখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত মুভিখনে যিটো এৰিয়া লেপটপটোত লয়, হোৱাট ইজ দ্য শ্বেপ অফ ডেট এৰিয়া, সেই এৰিয়াটোৰ শ্বেপ কেনেকুৱা. ডু ইউ হেভ এনি আইডিয়া এবাউট ইট. সেই এৰিয়াটো মুভিখনে লেপটপত গৈ এটা এৰিয়া লয় নহয়, 2 জিবিৰ এটা এৰিয়া লয় বা 5 জিবি বা 3 জিবি বা 1 জিবি এটা এৰিয়া লয় ন, সেই এৰিয়াটো কেনেকুৱা শ্বেপৰ হয়. ইজ ইট ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপ, ইজ ইট চাৰ্কুলাৰ, ইজ ইট ট্ৰাইংগুলাৰ. Do you have any idea about it? No, we don't have any idea about it. Listen, in case of regular figure, suppose square is given, suppose rectangle is given, suppose circle is given, they are known as regular figure. In case of regular figure, we can easily find out the area. কোনোবা এটা বস্তু যদি ৰেগুলাৰ ফিগাৰত আছে তাৰ আমি এৰিয়াটো অলৰেডি কভাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ, বিকজ উই হেভ দ্য ডিফিনেট ফৰ্মুলা ফৰ দিছ. এইবিলাকৰ কাৰণে ডিফিনেট ফৰ্মুলা আছে, আমি সেইবিলাক ইউজ কৰি আমি কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰোঁ. বাট ইফ দ্য ফিগাৰ, the shape of the object is not regular, how can we find out the area covered by that object. Hey object to যদি regular figure এটা নহয় তেতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়া কভাৰ কৰি লৈছে আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিম. In this case integration plays the important role. ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেশ্যনে ৰোলটো প্লে কৰিব. That means suppose let us consider a function f. Suppose this one is origin and suppose this is a curve formed by this function. Okay, suppose you have to find the area of the curve between a and b. A and b মাজত তোমালোকৰ এৰিয়াটো উলিয়াব দিছে. This is a curve bounded by in between a and b. Find the area bounded by this curve. First of all, we will observe, we will check the curve is in regular figure or not. It is not in regular figure কাৰণ এটা circle নহয়, rectangle নহয়, square নহয়, triangle নহয়, বা এনেকুৱা ধৰণৰ regular figure নোহোৱাৰ কাৰণে how can we find out the area of this type of bounded by of any curve. So what we will do, we will divide into some small parts. আমি তাক কিছুমান regular figure লৈ convert কৰি ল'ম. For example, we have divided into suppose these parts, suppose these parts, suppose this one is x1, this one is x2, correct. So then obviously to have the exact area, to have the area of the original one, total area to human exact area power karone, that means we to get the accurate area, what we will do, we will divide the whole area into some equal parts. Some equal parts. Suppose moi tinta bhagot bhag kori loisu, so let us try to form it as a rectangle. And suppose this one is ace. That means we have considered some points at a definite interval or fixed interval. Eta nidishto interval or pisote moi consider kori. This one is 8, this one is 8 and this one is 8. Correct. So what is the coordinate of that point? x1, which is at a distance of h from a. Okay, so that's why you can say that x1 is equal to a plus h. A plus h. So what is x2? A plus twice h, am I correct? What is b actually? A plus thrice h. A plus h, this one, a plus twice h, this one, a plus thrice h. A plus thrice h or b is same. Okay, let us try to form a triangle here or rectangle here also. Ami yato eta rectangle ami banai loisu. Okay, so here also let us try to form a rectangle here also.
Okay. So, to get the area, what we will do? To get the area, first of all, we will try to find out the area of this rectangle plus area of this rectangle plus area of this rectangle. Rectangle number 1, rectangle number 2, rectangle number 3. So, we will try to find out the area. Area means length into breadth. So, what is the breadth? H. What is the length? What is the length? F of A. A to the x hoy, x is what? A, then obviously it will be f of A. F of A into H. So, total area is equal to f of A into H plus, correct? Then what is the length here? This one is f of A plus H. F of A plus H into H plus f of A plus twice H into H plus f of A plus thrice H into H. F of A plus H, you have got this one or no? Last term we will not get. We will not get the last term. Okay. আমি কি কৰিলো সোৱা আমি এইটো এৰিয়া উলিয়ালো এইটো এৰিয়া কেনেকৈ উলিয়াইছো সোৱা f of এইটো সোৱা y is equal to f of x. Whenever the value of x will change, we will have the different values of y. For ইয়াত x বুলি কিমান দেখিছা অৰিজিনৰ পৰা ইয়ালে a আছে সো x ৰ জেগাত যদি মই a বহাও তেতিয়ালে y ভ্যালু কিমান পাইছা f of a হেকানে মই y টুক f of a বুলি কৈছো এটো y এটো x হলে এটো y will be f of a এটো x মানে কিমান হৈছে a plus h ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে a plus h নহয় নেকি তেনে এটো কিমান হ'ব তেতিয়া হলে f of a plus h ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে a plus twice h তেনে এটো কিমান হ'ব f of a plus twice h ইয়ালৈকে মই কনসিডাৰ কৰিছো f of a plus twice h বুলি correct so in this way we'll have the area of this one এটা সোয়া in this total area is it the exact area bounded by this curve etu curve dale bound koi thoka exact area to hoy ne nohoy keneke gom pala soa here we have get some excess area yet kisan ami extra ke paisu yato paisu aru yat kisan area ignore kora hoise that means whenever we have converted the area bounded by this curve into some regular figures what we have got what we have considered some excess area which are actually not under this curve and we have neglect some area which are under this curve amar mane that means we are not getting the exact area exactly ami exact area to keteo exactly poa nai jodi ami regular figure le convert kori lesu so now we have to arrange the rectangles in such a way that we will get the either exact area or near about the exact area ami ta rectangle bela enake form koribo lagibo jate ami neglect ba excess area সংখ্যা to hore poriman to hore komi jay for example in the first case here in this case we have neglected this area if we will consider the rectangle in this way jodi moi rectangle enake ko that means moi a h or poriman to jodi komai jao h or poriman to jodi suppose 10 asil jodi moi 5 le loi jao suppose jodi 10 asil moi dhoi lolu eta jodi moi 5 or distance or loi jao 5 or distance or loi joar lage lage to form the rectangle we should have like that ami enoka apne consider koribo lagibo now we will have the area of this rectangle ta mane originally jekini shaded area neglect kora hoisil এটা তুমি সেকেন্ড টাইমত যেটা তুমি h ৰ পৰিমাণটো কমাই দিলা দ্যাট মিন্স আমি ৰেক্টেংগলটো যদি আৰু সৰুকে কনসিডাৰ কৰো দেন উই উইল হ্যাভ মোর এরিয়া তেতিয়া সো কিছুমান এরিয়া আমাৰ আন্ডাৰলে গুছি আহিছে এতিয়া সচোন এটা নেগলেক্ট কৰা এরিয়া সংখ্যাটো কমি যোৱা নাই নে অৰিজিনালি কিমান নেগলেক্ট কৰিছা এই গোটে পোৰশনখিনি নেগলেক্ট কৰিছিলো এতিয়া সো তুমি নেগলেক্ট কৰা সংখ্যা কিমান কমি এইখিনি নেগলেক্ট কৰিছা আৰু এইখিনি নেগলেক্ট কৰি দ্যাট মিন্স আমাৰ একুৰেসি লাহেকে বাঢ়ি যাব এতিয়া সিমিলারলি হিয়ার অলসো if we divide আমি যদি ডিভাইড কৰো তেতিয়াহলে তোমালকে সোৱা এখিনি এৰিয়া নেগলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এখিনি এৰিয়া নেগলেক্ট কৰিব লাগিব কারেক্ট এতিয়া সোৱা ইয়াটো যদি মই ডিভাইড কৰি দিও to form the rectangle we have to consider like that am I correct এটা আমি এনেকে কনসিডার কৰিম ওকে অৰিজিনালি কিমান এৰিয়া এক্সট্ৰা কে আহিছিল তোমালকে ভালকে মন কৰিবা মই সেটেড কৰি থৈছো অৰিজিনালি আহিছিল সোৱা ইমানখিনি এৰিয়া তোমালকৰ এক্সট্ৰা কে আহিছিল whenever we have considered h comparatively less আমি যদি h টো হৰুকে কনসিডার কৰিলো তে কি দেখিলা তোমালকে সোৱা এই এৰিয়া কিন তোমালকৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমাৰ এইখিনি এৰিয়া আমাক নালাগে আমি ৰেক্টেংগলটো ফৰ্ম কৰিব কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰাই কনসিডাৰ কৰিম কাৰ্ভ ডেলৰ পৰা হৰাই কনসিডাৰ কৰিছো সোৱা কাৰ্ভ ডেলৰ পৰা আমি বেলেগৰ পৰা কনসিডাৰ নাই কৰা correct কাৰ্ভ ডেলৰ পৰা কনসিডাৰ কৰিছা তেতিয়া তোমালোকৰ এই যিখিনি এৰিয়া অলৰেডি অৰ্ডিনাৰিলি তোমালকে কনসিডাৰ কৰিলৈছিলা সেইখিনি এৰিয়াটো তুমি নেগলেক্ট কৰি দিছা এতিয়া that means our accuracy to লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে সোৱা now what we will do we will try to find out the area of this rectangle this one 2 3 4 5 6 that means
you can make h as small as possible. তোমালোকে এই h টো ন যিমান পাৰা হিমান সৰু কনসিডাৰ কৰিব পাৰা। আৰু মই দেখাই দিছো বাৰু। Suppose we have considered h comparatively more less. আমি h টো আৰু অলপ সৰুকে যদি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া কি হ'ব? যিমান পাৰো হিমান। এটা চোৱা h টো কনসিডাৰ কৰিছো। এটা এই ৰেক্টেঙ্গল টো ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি এৰিয়া তুমি কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগিব। That means it will have a regular figure now. Originally এই shaded portion তুমি নেগলেক্ট কৰিছিলা ন কিলে এইখিনি portion নেগলেক্ট কৰা নাছিলা নেকি? এটা এই ৰেক্টেঙ্গল টো ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি এৰিয়া তোমাৰ হাতলৈ গুচি আহিল। Now what we will do, we will try to find out the area of this one plus this one. That means আমাৰ এৰিয়াৰ একুৰেসি টো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। That means নেগলেক্ট কৰা এৰিয়া টো কমি কমি গৈ আছে। ভালকে চোৱাচোন অৰিজিনালি বহুত ডাঙৰকে অৰিজিনালি ইমান ডাঙৰকে নেগলেক্ট কৰিছিলা। এটা এইখিনি এৰিয়া তোমাৰ হাতলৈ আহিলে এইখিনি পোৰশন আহি গ'ল এইখিনি পোৰশন আহি গ'ল। Similarly তোমালোকে যদি ইয়াত h টো যদি আৰু সৰুকে কনসিডাৰ কৰা ইয়াত যদি আমি h টো কনসিডাৰ কৰি যাওঁ তোমালোকে ভালকে চালে দেখিবা এৰিয়াৰ একুৰেসি টো আমাৰ বাঢ়ি যাব লাহেলে। এটা চোৱা এইখিনি আমাৰ নেগলেক্ট কৰা পোৰশনটো কমি যাব। কাৰেক্ট? এটো this portion is not required. This one correct? Now obviously this portion is not required. We will have this portion only. So eto jodi ami aro horu kori diu what we will have this portion is not required. We will have this portion only. That means whatever may be the h you can consider as small as possible. h to tumi jimane horu koriba h to tumi jimane horu koriba tumar area accuracy to bahi eta so already ekhini area neglect korisla no eta jodi mo rectangular form kobo kan iman khini hoy gol that means ekhini area tomaloke pai goisa. That means ami accuracy to bahi bahi goise originally jiman to error asil lahele rectangle bila horu kori diar loge loge tumalokor error to komi ahise. That means you have got the approximate or near about the original area. Eta so h to jiman para himan horu koribo pare. So ei kotha ami eneko likhibo paro no this is nothing but the summation of f of xi into h. What is h? h is equal to del x. I varies from 1 to n. Suppose moi এই area to total n টা ভাগত ভাগ কৰি দিছো n টা ভাগত ভাগ কৰিলো এটা প্ৰথমে মই 3 টা ভাগত ভাগ কৰিছিলো সব 10 টা সব 20 টা suppose মই total n টা ভাগত ভাগ কৰি দিছো n টা ভাগত ভাগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো যেটো পাবা this is nothing but a total sum total area ইয়াক পোৱা যাব. So what is this? This is nothing but the area of each and every rectangle from 1 to n. Protected rectangular area ase. What is h? h is the breadth. Etu h asila ko. Hetu kami del x bulu represent koribo paru. Del x bulu represent koribo pari. Del x. It is always equal. Zero sobore breadth to equal thake ami equally divide koru. Hekane moi del x bulu likhisu. Or you can consider it h. What is this? This is nothing but the sum of this area bounded by this curve. This is approximately equal. Ito ami keteo na pao exactly equal. Exactly equal kiyo na pao? Tumi h to jimane horu koriba. That means del x to jimane horu koriba area accuracy to bahi jabo. Am I correct? So ei kotha tuke actually total area to ami etuk summation sin order represent korisu. So summation sin order aru etuke sum boli koa hoy. Ami ya keneke likhim etu eneke ni likhi tumaloke enekeo likhi dibo para take. Etu so this is nothing but the sum. This is comes from the first letter of sum h. So sum of xi f of xi del x. Protected rectangular area uliai plus korile you will have the total area bounded by a curve. Edal curve bound kori thoka area to kami pai jam. So this is a representation, mathematical representation of integration. Or what do you mean by integration? Integration means nothing but the finding the area bounded by any curve. Regular to figure figure ho pare irregular figure ho pare. Generally regular figure khetrot we will have the formula, but in case of irregular figure we have to convert it to regular forms. So তোমাকে নিজে দেখিলা আমি জিমানে h to horu consider kori jam jimane h to horu consider kora jay area accuracy to bahi goi thake as much as possible. Tumi jimanta bhagot bhag koriba tumi jodi aru horu bhagot bhag kori dia tomalke nije chua eta moi etu bhag korilu tomalke area to etu portion bhag consider koriba etu tomalke ei portion na lage nohoy. That means extra jikhini area loisa ta poriman to komi komi ahi ase tame tomar error to komi komi ahi ase. Error to komi means accuracy bahise. That means you will get the accurate area, nearest to accurate area, and this is represented by integration of f of xi to del x. He summation sign to jagat ami etu use koribo paru. Correct. So this is the basic idea about integration. So integration is the inverse process of differentiation. After having the differentiation we will have derivative. After having the integration we will have integral. So the geometrical meaning is finding the area bounded by any curve.
এটা curve to যদি regular figure থাকে, it's okay. If the curve is in irregular figure, then also we can easily find out the area by using these properties. So this is the general, that's why the formula for integration is integration of f of x dx. So del x is generally represented by dx also. Okay, so the representation of integration is, so we have got my, I think you have got my point. So if ddx of capital of f of x is equal to small of f of x, if this one the differentiation of this one is f of x is the derivative of this one, okay, then antiderivative, that means antiderivative means reverse process of derivative. So antiderivative is generally represented by this one, integration dx is equal to f of x. এটা কথা এটা আহিছে ইয়াত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব, কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে ৰিমেম্বাৰ দিছ ওৱান ইজ নন এজ ডেৰিভেটিভ এণ্ড দিছ ওৱান ইজ নন এজ ইণ্টিগ্ৰেল অৰ এণ্টিডেৰিভেটিভ অফ দিছ ওৱান। এটা কথাটো হ'ল আমি যদি কওঁ যে হোৱাট ইজ দ্য ডেৰিভেটিভ অফ সাইন এক্স, ইট ইজ নন এজ কছ এক্স। কথাটো হ'ল যে অকল কছ এক্সটো সাইনৰ ডেৰিভেটিভ নে বেলেগক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলেও কছ এক্স পোৱা যায়? ইজ দেয়াৰ এনি আনাদাৰ ফাংচন হুজ ডেৰিভেটিভ ইজ কছ এক্স? য়েছ, দেয়াৰ ইজ অলছ' আনাদাৰ ফাংচন। আৰু এটা বেলেগ এটা ফাংচন আছে সাইন এক্স প্লাছ 5 ছাপ'জ। ইয়াক যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ, হোৱাট ইজ দ্য আনচাৰ? দিছ ইজ কছ এক্স, ডেৰিভেটিভ অফ 5 ইজ ইকুৱেল টু 0। Similarly, ddx of sin x plus 7, what is the answer? Cos x. Remember, derivative of any function is always fixed. Eta function or derivative hoda constant thake. Eto function differentiate korle tumi cos or bahiye beleg ketao nopoa. Kintu remember, the antiderivative of cos x is sin x plus 5. Sin x plus 7. Ta mane eta function or kintu antiderivative is not unique. Antiderivative ketao unique নহয়। সেইকাৰণে চোৱা, আমি যদি কওঁ ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ cos x মানে কিমান হয়, cos x dx, ভালকে মন কৰিবা, ডেৰিভেটিভ অফ f of x is f of x, বাস দ্য এণ্টিডেৰিভেটিভ অফ f of x ৰ যিটো এণ্টিডেৰিভেটিভ তাৰ ভেলু কিমান ক'ব লাগিব? sin x plus c, they are differ by any constant of integration। মানে sin x plus c মানে তুমি অকল sin x ক ডিফাৰেঞ্চন কৰিলে cos x পোৱা নাযায়, sin x plus 5, sin x plus 7, sin x minus 2, sin x plus half, sin x minus theta, যিয়ে নহওক তাক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি কি পাম? cos x। সেইকাৰণে cos x ৰ ইন্টিগ্ৰেশ্যন হ'লে sin x plus c, c is the constant of integration বুলি কোৱা হয়। মানে তুমি অকল sin x ক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে পোৱা নাযায়। তাৰমানে এইটোক আমি এনেকৈ ক'ম ddx of, এনেকৈ লিখি দিম যেনেকৈ sin x plus c is equal to cos x। ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো cos x হয়। c is any real number, যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব পাৰে। sin x plus c তাৰ ইন্টিগ্ৰেশ্যন ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কিমান? cos x। সেইকাৰণে cos x ৰ ইন্টিগ্ৰেশ্যন কিমান হয়? sin x plus c। I hope you are getting my point. That's why in case of integration you have to write down the constant of integration. This is totally reverse process. তোমালোকে জানানে suppose ddx of e to the power x মানে কিমান? e to the power x only. So integration of e to the power x means what? Then ইয়াৰ integration কিমান হ'ব? Remember, e to the power x dx is equal to e to the power x plus c. c is the constant of integration. That means after having the integration, you should write down the constant of integration always. কিয় লাগে তোমালোকে গমে পালা? অকল sin x ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে cos x পোৱা নাযায়, ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো এণ্টিডেৰিভেটিভ হয়। সেইকাৰণে তাক তুমি ইন্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে কি কি পায় গোটেইখিনি কথা লিখিব লাগিব। cos x পালে তুমি sin x পাব পাৰা, cos x ইন্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে sin x plus 5 হ'ব পাৰে, cos x ইন্টিগ্ৰেশ্যন sin x plus 7 হ'ব পাৰে। গোটেইবিলাক কথা যেটা আমি মেনশ্যন কৰিব নোৱাৰো তাক জেনেৰালাইজ কৰি লিখা হ'ব ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ cos x is equal to sin x plus c. This is the process. In the next video, I will discuss all the formulas which will be required to find out the answer of each and every question of its integral. Okay, আমি integral উলিয়াবৰ কাৰণে কি কি ফৰ্মুলা লাগে? Remember that integration is the reverse process of differentiation. Differentiation যিখিনি ফৰ্মুলা পাইছা দেখিছা না মই কি ক'লো? ddx of sin x মানে cos x, so cos x ৰ integration sin x. ddx of e to the power x means e to the power x, so e to the power x ৰ integration e to the power x হ'ব। Okay, so ddx of 10x means what? ddx of 10x means sec square x. So what is the integration of sec square x? Very simple. Integration of sec square x means what? 10x. Integration of sec square x dx is equal to 10x plus c. Already I have told that differentiation and integration are reverse process. If ddx of
If d dx is equal to f, then integration is equal to f inverse. It is known to you, a simple process is also there. তোমালোকে এইটো কথা ভাবি লব পাৰা. We know that f naught f inverse is equal to always identity. That's why d dx of integration is equal to just like as identity also. ইয়াক আমি identity বুলি ভাবিব পাৰো. সেইকাৰণে চোৱা ইয়াত আমি কেনেকৈ লিখিছো অলপ দেৰি আগত মই কৈ দিলো কথাটো. Suppose d dx of sin x is equal to cos x. Correct? Now integration of d dx of sin x equal to integration of cos x dx. This is equal to what? Identity of sin x equal to integration of cos x dx, or you can say that integration of cos x dx is equal to sin x plus c. Just like this one we can easily think about it. আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ভাবি ল'ব পাৰো. Okay, so in this way we have to give the conclusion of starting of the integration, what is integration and why it is necessary for us, and already you have come to know that integration is nothing but the finding the area. Okay, thank you so much for watching the video. Thank you so much.